Bienvenidos. Yo soy Orlando. Y yo soy Daniel. Estás cocinando con Orlando y Daniel. Hoy en la programa, nosotros tenemos una persona muy especial. Ella es Veronica Rashka. Gracias. Este día nosotros hacemos una comida que está muy sabrosa. La comida es cinnamon roll cupcakes o pan dulce canela de mi familia. Nos servemos el plato a las 24 personas. Dejamos cocinando. ¿Qué ingredientes y equipo necesitamos? Daniel, ve en el fregadero por los huevos. Sí. Sí, no trates estos. Oh no. Daniel. Ay caramba. Yo rompí un huevo. Orlando, necesitamos levadura en polvo. ¿Dónde está en el fregadero? No, Orlando, está en la estufa. Oh, la estufa. Sí. No mezcla los huevos. Levadura en polvo. Sí, no mezclas. Orlando, ¿puedes encontrar la mantequilla? ¿Dónde está debajo de la mesa? Sí. Oh, sí. Sí. Gracias, Orlando. Ahora, por leche de mantequilla, trae esa a mí. ¿Es la leche de mantequilla congelado? Orlando es estúpido. Basta ya. No es congelado. Es en el horno. Oh, en el horno. En el horno. There it is. Sí. Sí, en el horno. Rápidamente, llega el tazón, sal, encuentra azúcar, vainilla, harina y, más importante, pan dulce, canela. Lea la receta también. Primero, mezclan la harina, levadura en polvo, el azúcar en una tazón. Añadan un tazón ahorita. No dejes 2 cucharillas de levadura en polvo. Sí, y rompan 3 huevos, no cuiden de las conchas. Abren al sol y pon un cuarto de queso en el tazón. Orlando. Entonces, necesitan una taza de azúcar. Luego, añadir una media taza de leche de mantequilla en el tazón.
Danielle? Sí. Por fin, añadan una cucharilla de vainilla. Sí. Ahora mezclan los ingredientes. Caliente ahora? No, tú estúpido. Wait. Llenan el pan hornado. Oh. Oh, sí, Orlando. Pongan en el horno. Después de 6 minutos, toquen fuera de el horno. Se puede poner pan dulce canela encima de los pan dulces. We had a meeting. Yo soy Simba de The Lion King. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Sandy Santa. Oh, lo siento, Daniel. Pan dulces. Y eso es como cocinar pan dulces canela. Mmm. Gracias por enseñando este receta muy deliciosa. Sí, y gracias por teniendo en la programa. Fue muy divertida. Gracias por viendo la programa. Mañana hablamos con señor Donald Trump y cocina con su. Adiós. Adiós. Hasta ya. Adiós. ¿Dónde está en el fregadero? No, ¿dónde está en el cabinet? Should I have these or? I don't know. Orlando, necesitamos. Gracias por viendo el. Oops. La. You didn't do anything wrong. Gracias. What? Hey. Mess it up. What? Have it. You didn't mess it up. All you had to say was gracias por. I'm so done. Este receta delicioso. Hitting me is not going to get things to go any faster because then it's just going to make me upset and I'm not going to stop talking. Danielle. We should do a little dance. Orlando, baila. Adios. Hasta ya. Adios. There, we got it. I'm out of Over. here.